السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في نشرة الأخبار في تيجيلونا والنيوز كازيرتا. نصر الله إذ يعد بنصر جديد في اليمن. البريطانيون يختارون حكومتهم وسط منافسة محترمة بين المحافظين والأمال. السنغال تشارك بعملية إعادة الأمن لحماية المقدسات الإسلامية. تونس إجراءات تأمين موسم الحج اليهودي إلى كنيسة غريبة. إيطاليا يشارك الاتحاد الأوروبي بعد محنة جديدة للمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط. نصر الله إذ يعد بنصر جديد في اليمن. اليوم يتوعد نصر الله بانتصار جديد، وهذه المرة في اليمن، فحيثما تكون إيران تكون انتصارات باعتقاده. وما دام قاسم سليمان قد رحل إلى اليمن بحسب بعض الأنباء أو سيرحل ربما، فإن الانتصار سيكون من نصيبه، حتى لو كان علينا أن نتجاهل أن معركة التكريت التي وعدوا بحسمها في أيام وصارت رغم الدعم الأمريكي وفارق ميزان قوي رهيب، وكذلك معركة الجنوب السوري من دون حسم كان قد وعد به نصر الله. والنظام منذ عامين وأكثر، بل بتقدم لصوار أيضا. يتوجه الناخبون البريطانيون اليوم الخميس إلى مراكز الاختراع لاختيار حكومتهم المقبلة، ومن المرتقب أن تحتدم المنافسة بين حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وحزب العمال المعارض بزعامه ميلباند لصعوبة حصول أي منهما على الأغلبية. وفق استطلاعات الرأي، يحدد الناخبون البريطانيون اليوم الخميس من سيحكم خامس أكبر اقتصاد من العالم في انتخابات تشريعية قد يتمخض عنها حكومة ضعيفة، ويدفع المملكة المتحدة نحو إجراءات التصويت على عضوية الاتحاد الأوروبي، ويسير رغبة الاستقلاليين في الانفصال. السنغال تشارك بعملية إعادة الأمن لحماية المقدسات الإسلامية. قررت الحكومة السنغالية المشاركة بعملية إعادة الأمن ودعم التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لإعادة الشرعية باليمن، أمر الذي حظى بتأييد واسع في الوسط السياسي السنغالي، كما لقى انتقادات من أحزاب المعارضة. وحسب معلومات حصلت عليها الجزيرة من مصادر سنغالية مطلعة، فإن القوات التي يبلغ عددها ب2100 عسكري ستنتشر إلى جانب القوات السعودية على الحدود المشتركة مع اليمن. وأكدت هذا المصادر أن الإجراءات الفنية وطبيعة التجهيزات والمهام المنوط بالقوة تم الاتفاق عليها بين قائد الأركان السعودي والسنغالي. وقالت السنغال إن مشاركتها في عملية إعادة الأمن جاءت استجابة لدعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز وجهها لرئيس ماكي سال. وقد قامت الحكومة السنغالية بحملة داخل لشرح موقفها ودوافع مشاركتها في عملية إعادة الأمن، حيث قدم وزير الخارجية عرضا مفصلا أمام البرلمان للمبررات التي دعت الحكومة لاتخاذ هذا القرار للمعارضة تنتقز. تونس غريبة اليهود الحج اليهودي تحت المراقبة عالية. تونس المئات من المتوقع إلى جربة أرباع لحج غريبة اليهودي وتقع في حالة مشددة بعد هجوم برضو والإنذار ضد الهجمات الإسرائيلية على مشارع تونسي. سدود تم تثبيتها للوصول إلى جربة جنوب، حيث يتم غريبة اليهود أقدم كنيس أفريقيا. الزوار والمركبات تم فحص عظيم الحي جزيرة اليهودية وهو كبير للدخول في الحالة الصحفي جدد مساء الثلاثاء لوكالة فرانس بارس اليوم 100,000 في تونس، والإضافة إلى عام 1956 قبل الاستقلال. الأغلبية الحجاج التونسيين
500 الناس يأتون أي من فرنسا وإسرائيل وإيطاليا، ولكن أيضا بريطانيا لعزم والولايات المتحدة يجب أن يحضر الأربعاء. إيطاليا يشارك الاتحاد الأوروبي بعد محنة جديدة للمهاجر في البحر الأبيض المتوسط بعد غرق آخر في البحر المتوسط الأحد. تحدى إيطاليا الدول لمطالبتهم نتعامل أخيرا فإن مسألة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الهجرة. إيطاليا في الخط الأمامي للاجتماع يوم وصوله إلى كثير من الناس يأتون من ليبيا وسوريا والعراق والصحراء الكبرى في أفريقيا والقرن الأفريقي، والتي ترغب في الانضمام للاتحاد الأوروبي لإيطاليا الموجودة في البحر الأبيض، فإنه لا يضيف للسفر. باولو جنتولوني وزير الشؤون الإيطالي المتوسط لتوسية الوضع ويقول الخارجية التي تدعو إلى المساهمة الأوروبية في مكافحة مهرب البشر الإنسان، فضلا النهج الآخر للجو أخبار جيدة، ولكن الهجرة هناك وعي فشل. لا يزال الترحيب وتسهيل الدمج فقد نصف أوروبا بطريقة عادلة في جميع أنحاء أراضي. ورئيس مجلس الشيوخ المنظم في القمة الأوروبية في شهر أبريل أن الاتحاد الأوروبي قد قرر تعزيز عملياتها. وهنا نكتفي بالأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to ZTG Luna World News. Right now, the headlines of today. Based store in Pesco Pagano in handcuffs, Ghana. Afghanistan forces defend Kunduz from Taliban. Burundi's Pierre Nkurunziza rules out forced term. Pirate Cape Tekai's treasure found in Madagascar. Tanzanian and peacekeepers killed in Republic Democratic Congo near Beni. Good evening. The state police in Castelvolturno location Pesco Pagano deals in citizens' arrest for possession and trafficking of drugs like heroin and cocaine. The Ghanaian citizen Meji Nasir Mohammed, 39 years old, self-stated as FD. In particular, the flying squad, together with staff of the local police headquarters and the help of the crews of the Department for Crime Prevention, epilogue of insistence observation services conducted in the vicinity of a bar which has become a place of regular meeting of drug addicts and drug dealers, blocked the aforementioned non-European citizens in the act of giving a dose of cocaine and heroin addicts to two EV joints on board of a car. As a result of personal search also were seized at Meji Nasir Mohammed. Additional 13 free bags containing 11 grams of heroin and 17 sachets containing 6 grams .16 of cocaine, as well as 2 mobile phones and a sum of 35,000 euros secure income from previous sales. It was ascertained that the above had been repeatedly reported by various photo alias and was burdened with previous offenses involving drugs, fraudulent use of credit cards, as well as recipients of deportation. After the formalities of the ceremony was translated, arrested at the district of Santa Maria Capo Vedere, available to the AG. The Taliban have come close to the city in recent fighting, leaving in cut of which tens of thousands of displaced. A BBC's correspondent who has flown into Kunduz has heard gunfire and artillery exchanges not far from its center. Afghan officials say foreign jihadists trained by the Islamic State group are fighting alongside the Taliban. Provincial Governor Mohammed Omar Safi told the BBC that the bodies of 18 foreign fighters, including 2 women, had been found.
Security forces and Taliban have been involved in a standoff for about a week after the insurgents launched an offensive of Kunduz at the end of April. The insurgents are currently said to be based in Gultipa district on the southern outskirts of the city. This is the first positive confirmation by senior government officials that Islamic State are operating alongside the Taliban in Afghanistan. Until now, particularly in the south of the country, its fighters have often clashed with the Taliban, but the governor said that the battle for the north is different, and here in the fighters are supporting the Taliban training. The Taliban tried to build the capacity of Taliban for a bigger fight. And he says they are more violent because they are waiting to die in battle as martyrs. The bodies of 18 foreign fighters found after recent fighting included 2 women, as well as those from Afghanistan's immediate northern neighbors, Tajikistan, Uzbekistan, and Kyrgyzstan. Those killed came from Kenya and Turkey. They were wearing black headbands marked with the same Islamic verse used by IS in Syria and Iraq. Mr. Nkurunziza called for an immediate end to the protests so that elections could be held peacefully in June. The Red Cross said 1 person was killed and 9 injured in the latest protests, raising the number of people killed since 25 April 2013. The rest is the worst to hit Burundi since a civil war ended in 2005. Mr. Nkurunziza has rejected pressure from the US to step down. Shot in head. He was nominated by the ruling CNDD-FDD party on 25 April to run for office again. Mr. Nkurunziza has ruled Burundi since the end of the 12-year civil war, which killed about 200,000 people. The AFP news agency reports that its journalists say police opened fire on demonstrators on Thursday in the capital Bujumbura's Kinama district, killing 1 with a bullet to the head and wounding 3 others. On Wednesday, an opposition presidential candidate, Audifax Ndatibu Touré, was arrested on suspicion of fueling an insurrection. He was later released. I'm free, but the police might ask me to come back to hear me. I'm home. My wife is crying, but they are tears of joy. Mr. Ndabi Touré is quoted by the Associated Press news agency as saying. Archaeologists in Madagascar say they have found what is thought to be the treasure of notorious Scottish pirate William Kidd. Soldiers have been guarding the 15-kilogram silver bar at Sainte Marie Island after divers brought into shore. Madagascar's president and UK and US diplomats received the suspected treasure at a ceremony on the island. Captain Kidd was executed in 1701 for piracy after returning from a voyage to the Indian Ocean. The BBC's Martin Vogt tweets from the ceremony that underwater explorer Barry Clayford believes the 17th century silver bar is from the wreckage of the pirates' ships. 13 others were wounded in the attack by suspected Ugandan elite Democratic Forces Islamist rebels. It was the second attack on UN forces in the eastern North Kivu region in 48 hours after a helicopter carrying a senior commander came under fire. The UN has promised a robust military offensive in response. Earlier, the Congolese army said it had killed 16 elite Democratic Forces rebels during fierce fighting over the weekend. The ADF was formed in late 1999 by a polytechnical Muslim sect in the Rwenzori mountains of western Uganda. The army launched a UN-backed offensive against the group, one of many based in the mineral-rich east of Republic Democratic Congo, after they were accused of hacking more than
200 villagers 2 days near Beni in a series of massacres late last year. The UN Intervention Brigade convoy came under attack on Tuesday about 12 kilometers from Beni, and peacekeeping spokesman Nick Bernbeck told the BBC's Newsday program. 4 peacekeepers have also been reported missing following the ambush. Ladies and gentlemen, it is the end of this edition. Thanks to Watch TG Luna World News. See you next time, same place, same time.